Students, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേപ്പർ 1 പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ 55ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ ഹാർട്ട് നട്ട് ഡിസീസ്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ആരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ലൈക്ക് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ from intestine as well as reabsorption from renal tubules are defective, so the amino acids are excreted in urine. ഇനി അടുത്തത് what are glycosides? Mention one example. When the hemiacetal group of a monosaccharide is condensed with an alcohol or phenol group, it is called a glycoside. The non-carbohydrate group is called the aglycol. The glycosides do not reduce Benedict's reagent. Example, digitonin. The diagnostic significance of diagnostic significance of gamma glutamyl transpeptidase. GGT is clinically important. GGT യുടെ പേരാണ് gamma glutamyl transpeptidase. Is clinically important because of its sensitivity to detect alcohol abuse. GGT is increased in alcoholics even whether other liver function tests are within normal limits. Elevated levels of GGT are also observed in pancreatic disease, myocardial infarction, renal failure, chronic obstructive pulmonary disease, and in diabetes mellitus. The normal value should be within a range of 10 to 13 international units per liter, IU per L. Next question. What is the action of hormone sensitive lipase? The free fatty acid FFA is derived from lipolysis of triglyceride stored in adipose tissue by hormone sensitive lipase. So what is the clinical significance of transketolase? The transketolase reaction is measured in RBC as an index of the thiamine status of an individual. Thiamine deficiency leads to reduced transketolase activity, which is the decarboxylation product of histidine. Histidine decarboxylation product. Substrate decarboxylase, serine ആണെങ്കിൽ ethanol amine ആവും, അത് പിന്നെ കൊളൈൻ ആവും. ടൈറോസിൻ ആണെങ്കിൽ ടൈറമീൻ, ഡോപ്പ ആണെങ്കിൽ ഡോപ്പമീൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്റ്റമീൻ, ലൈസീൻ ആണെങ്കിൽ കഡാവറിൻ, സിസ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ടോറിൻ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും. What are the amino acids that take part in synthesis of carnitine? Lysinum, methionine. Okay. What is the function of lysosomes? Membrane bound cell organelles are lysosomes that contain enzymes like cathepsin, elastase. It helps in the degradation of proteins, carbohydrates, lipids, and nucleotides. Going on, the next question. Two examples of dietary fiber. Dietary fiber is necessary to maintain the normal motility of the GIT. GIT is gastrointestinal tract. Example, cellulose, hemicellulose, lignin, pectins, etc. You mention one marker each of the following. Peroxisomes in the marker catalase, Golgi bodies in the marker galactosyl transferase. What is the renal threshold value of glucose? 175 to 180 milligram per day. What is the biochemical defect in Refsum's disease? It is a metabolic error due to the lack of alpha hydroxylase or the phytanic acid oxidase, so that the alpha oxidation does not occur and the phytanic acid accumulates in the tissues. The patient is present with a severe neurological symptoms like polyneuropathy, retinitis pigmentosa, nerve deafness, and cerebellar ataxia. Then going on, what are the two functions of polyamines? Cell proliferation, stabilization of ribosomes and DNA, synthesis of DNA and RNA, polyamines and petrosin, spermidin and spermin. Name the reducing substances excreted in urine: glucose, fructose, lactose, galactose, and pentoses. What are the isoenzymes of creatine phosphokinase? CKMM for skeletal muscles, CKMB for heart, and CKBB for brain. What are the components of the membrane that alter the fluidity? Trans fatty acids under, cholesterol under, these decrease the fluidity. PUFA and essential fatty acid increase the fluidity. What is the linkage present in sucrose? Glycosidic linkage in symbol idea, like the linkage involves the first carbon of glucose and the second carbon of fructose. Name the two sulfur containing amino acids. Cystine, methionine. Mention the chemical name of lecithin. Phosphatidyl-choline. Define Km value. Km value is the substrate concentration at half maximal velocity. Vmax the pagadi
ഉള്ള km value, substrate concentration and km value. It denotes the 50% of enzyme molecules are bound with the substrate molecules at that particular substrate concentration. Km value is thus a constant for enzyme. Km denotes the affinity of enzyme for that substrate. Mention the enzyme defect in galactosemia. The deficiency of the enzyme galactose 1 phosphate uridyl transferase. Features of the classic galactosemia is what are these? Mental retardation, congenital cataract, jaundice, hepatomegaly, kidney damage, hypoglycemia, galactose and amino acids in urine. These are clinical features of galactosemia. Name the important compound from glycine. Special metabolic functions of glycine. It includes glycine may be used for the biosynthesis of following compounds like creatine, creatinine phosphate, creatinine, heme, purine nucleotides, glutathione, conjugating agents, neurotransmitter. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗ്ലൈസിനെ യൂസ്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ 1-ലുള്ള പ്രീവിയസ് KUHS കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കുറെയൊക്കെ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ലെവലിൽ പോവുക. ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറിയോ ചാപ്റ്ററോ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കാതെ ഒന്നും ഇരിക്കരുത്. ധൈര്യമായി ഓപ്പണായി ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. എവിടെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈവ സെക്ഷനിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ സ്റ്റഡി വെൽ, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്, താങ്ക് യു.